essuyable, à peu près. Je vous laisse me dire. En attendant, je vais simplement voir le chat. Et je vais directement lancer Visual Studio, Unity et tout le bordel pour ce fameux, pour bosser sur le fameux custom game mode de type 2, enfin V2, qui est ma foi un peu compliqué à faire, mais qui est du code que je peux faire en live sans trop de problèmes. Va falloir juste que je partage aussi ça sur YouTube, sur Discord. Évidemment, si j'étais plus rapide, ce serait mieux. Mais c'est pas grave. Partager, hop là, le petit lien sur Discord et on est bon. Hello, bonjour. Discord and videos. So, oh, mic low. Okay, fixing that in a second. Well, it's already kind of high. I don't know if I can do better. Can you hear me fine? I think I'm almost reaching the maximum, I mean the red part, so I don't know. Let me know. Hi! Can you hear me? Yes! Probably. I hope. Let's say it's good because I don't think I really can't do higher volume than that. So I think I'll go with that. Last part is me opening up the chat on my phone because I don't have two screens. Just up your sound again? Really? I mean, I'm really on max, I feel. Oh, maybe in the OBS. I mean, can I get higher than that? I do wonder. It's already like on max, so I'm surprised. I'm very surprised that it's not loud enough. I wonder if I can boost the overall level of that thing. How could I? Dang. Maybe if I go directly into the configuration on Windows, microphone, there's nothing related to volume. Oh, mic volume, I can up that and you'll probably scream because it's going to be too loud. I don't know, let me know. I've changed something here. I've basically doubled the whole thing. Oh, the sound is fine. Oh, oh, okay. Okay, you weren't answering to me. Understood. Well, let me know if I suppose that means that right now it's okay. The sound is great. Ah oui, la musique avant était peut-être trop forte. So I see English and I see French. So as usual, I will probably swap between the two if you feel like you don't understand because I speak too much in one language. You know, you tell me. Vous me dites si je parle trop en anglais et je reparle un peu en français. Je vais un peu mixer les deux comme d'habitude.
parce qu'on est une communauté internationale et c'est trop cool. Hi! So I'm not, as you can see, working on Ishiyama, as I said in the Discord, because I will probably be back on that this afternoon. Both those things can be in live, so it's fine. I mean, as usual, I'm basically working every day, all the time on the game, but some parts can be live, and I don't mind too much because it's not spoilery, and I don't need that much concentration. So yeah, I will be making a bit of code because you never see me doing code, bad code or good code, but you never see me doing that. So I feel like some people can be interested. Voilà, donc comme d'hab, hein, c'est pas parce que je live que tout à coup je me mets à bosser, je bosse évidemment tout le temps sur le jeu, mais là c'est des parties entre Ishiyama et cette partie de code là, je sens que je peux le faire en live, donc comme vous n'avez pas vu beaucoup de code, je me permets de vous remontrer un peu de code, notamment sur la UI et la user interface, les interfaces utilisateurs et les menus notamment. Vu que bon, c'est un bon kiff pour moi. Normalement, j'ai mon petit setup pour pouvoir swapper entre les écrans sans trop de soucis. Si ça veut bien fonctionner, ce sera cool. Mais est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionnera ou pas? Voyons, voyons. Normalement, ça swap pas d'écran, c'est génial. C'est censé changer l'écran. Si, c'est bon. Spanish and Catalan as mother languages. Yeah, so sadly I can't even swap to that one. But oh, okay. I see. My problem is that my shortcuts put me back in the preview of the live stream. So, but well, let's say it's working. Yeah. Okay. So, what do I have right now? I will cut the music I have in my ear because it's confusing me. What do we have right now is, well, it's not loaded, so that's why the values are weird. But we have the custom game with the challenges, which are basically objectives, nothing more. And yeah, those are new features. Right now, what I'm working on is the incompatibility feedback between options that can't work together. So right now, when you click on start, sometimes it tells you, oh, those two functions doesn't work together. So I'm improving the feedbacks on that. So visually, how it appears, and also adding that for the challenges. So I will explain that in French, it's okay. Donc du coup là, je bosse sur évidemment le custom, enfin le mode libre. Il y avait des retours visuels que je faisais, enfin il n'y avait pas de retour visuel que je faisais très directement lorsqu'il y avait des options qui étaient incompatibles entre les menus, entre les options choisies dans le menu, pardon. Et c'est ce que je vais rajouter. C'est-à-dire que jusque-là, quand on cliquait sur Start, ça pouvait dire, par exemple, vous avez Alita sur Lyoko, mais Lyoko désactivé, donc ça ne peut pas fonctionner. Mais le feedback n'était que quand on cliquait sur Start. Moi, je veux rajouter le feedback autour des options, donc un retour visuel très clair, et dans le titre des catégories. Donc ça, c'est déjà partiellement fait pour le titre des catégories. Maintenant, elle s'illumine quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et aussi pour les challenges, qui sont donc des objectifs tout simples, hein, mais qui sont une des nouvelles fonctionnalités que je rajoute pour permettre de cadrer un peu plus le jeu pour les gens qui veulent un cadrage automatisé, quoi, quelque chose d'automatisé. So yeah. Right now I have broken code, so I will fix that. So I've made a specific class to check what are the options that doesn't work together, and I had separated methods, and I want to do one method, one overall method, and I basically create various options, but it's chosen by an enum. So basically, I ask and I feed the method with a specific value. Change Yoko. So minimum earth attack. It's basically if we have selected earth attack but without any type of earth attack. So okay, can't start Alita on Yoko. It's this one.
can't start Aelita without on Aelita on I guess yeah, that's a specific condition depending on Aelita's life start and the existence of monoscan. Like for monoscan, you have to have Aelita on Yoko. Otherwise, because she's the one who warns you that there's an attack. It's not the monoscan. The monoscan is what you call afterwards. So she needs to be on Yoko. So otherwise, the options, if not both are activated, it doesn't work. Skid. So I've made basic challenges for 4x cycle. They will be improved, of course, as time progresses. So if skid, no, it took. So there's a challenge where that is basically just build Yoko. So for that, of course, Yoko mustn't be on startup. Can't start if Lyoko on startup and change build Lyoko. Very good. Hopper and Elita. Yeah, Hopper must be there depending on Elita startup options. And then there's the global conditions. I didn't want to add each time the thing, so let's see. I will basically just loop between all the enums. Hi, hello. So for each time of custom game compare, I need to do some kind of enum. No, for each custom game comparer, in enum get values. It's something like that. Enum, no. Let's see. Get values. Enum get values. It's the right one, but I need to add the corresponding using. Let's put everything there. That's the one. Get values. I guess I must do a type of something like that. So it will browse between min earth attack, operalita, etc. And depending on the result, it will call a pop-up for that. So can start check. Type of comparer. If can't start. We open the corresponding pop-up. So and we switch. I might simplify in this case. Item monoscan. I will probably simplify because now I have clearer feedbacks. Oh, yeah, I will just. I don't need to have that much complex pop-up, so I will simply give a warning, a more simple warning, which is options
incompatible, and that will prevent me from having to do all types of pop-ups. So I'm adding this here. So I'm going to add, I'll go right now in the translation file, you can't see that, but I'm adding those information, a new sentence in the pop-ups that will need to be translated. So the pop-up message will be some option, some selected options are incompatible between themselves, something like that. It's not perfect message, but works for me at the moment. And seems good. Should be fine. Okay, so now the text should feedback correctly what I need. There's a new objective that is also deciphering diary. So I need to add a check for that to see that you are not starting with the diary already deciphered. Donc ouais, là je dois aussi rajouter un comparatif si on commence avec le challenge. Le challenge du journal de Franz Hopper déjà, enfin qu'il faut déchiffrer. Du coup, s'il est déjà déchiffré dans les options, bah ça va pas. Donc je vais aussi rajouter un check pour ça. Je dois avoir, je vais aller vérifier dans mes notes. Je dois avoir déjà un nom pour cet objectif, enfin pour ce challenge du coup. Decipher Diary. Ça existe. Decipher Diary. Très bien.
par contre, pourquoi c'est pas la ligne Xana Startup? C'est général, c'est startup tout court ou général? C'est mieux. Decipher diary. On rajoute à la liste les trucs à vérifier. Et ici, on va vérifier la ligne en plus. On vérifie si le diary est deciphered. Et que on a le challenge diary. Voilà. Ça, normalement, je peux l'enlever quasiment. Je vais quand même garder celle-ci qui me paraît pas mal. Une pop-up spécifique dans le cas des attaques terrestres. If compare equals custom game comparer de type Xana Earth. Then we use Earth attack minimum. Otherwise, basically just a common tool pop-up that is options are incompatible. So return false, otherwise return true because everything is fine. No, actually put it at after the loop. Okay. Hello. Would you like someone made a movie or series about Lyoko storyline as an official sequel? That would be fun, but I guess one of the points is to of it is to be a full game. I mean, there's specific stuff that are meant to be through the medium of a game. So I don't think it would be that interesting in a movie form. That would be interesting, actually. It's always interesting to see what fans can do with your work, and if you are a fan yourself, it's just a weird loop of creation, but that's definitely interesting. Um, okay, so the compare are good. Almost. I will see for the rest. So I don't know why, but my Visual Studio doesn't load all definitions. That's awfully frustrating. It doesn't find space names or assemblies. I don't understand that. If anyone has Visual Studio knowledge, I will be glad, because sometimes I have those weird things where I mean, that's normal, but where some definitions, basic default definitions, aren't loaded, and it's giving me well, warnings that I don't want.
So here the famous incompatibility outline that I want to add around those blocks. I need to add one actually. So So this will be the outline. Mm. Hello Matrix. Well, this is going fine. Got a lot of work to do, sadly, but it's working fine. That's the weirdest warning ever.
So basically right now I'm adding a check on all the different options to know if they are involving another option that could be problematic. Like skin on start, if on the option skin on startup, the button, I will check if I will ask for the custom game comparer to see if there's something related to if the skid challenge build, and skin on startup does conflict between one another. So this incompatibility check I will need also to do with let's see, with the challenges button. By the way, I will move this out of button block and add it directly to the custom game check. Comparer. So the class will be definitely about that. Custom options comparer. Let's add a static boolean, and I can actually remove all the prefix. So the clean is a bit, the code is more inline, everything is related to that here. So incompatibility check, that one is for, actually, this. So with the challenge, so switch between the challenge type. So it's a special type of objective. So for example, skin and startup. And I will just put that between this. So I've got my game objectives. So challenge build Lyoko, for example, will be related to can start check for Lyoko challenge build, sketch challenge build. Lita doesn't have specific challenge related stuff. I think I will focus on these 3 challenges for now. So the Soccer Diary. Yep, so this is quite clean, I feel. I will soon go back on the which is the most tedious aspect when making the game. Debug, I guess. Yeah, retesting. It's like checking that there's no issues. I feel. Yeah, so that's what takes up. That's the less funny thing, you know. Just testing over and over and
finding critical bugs and not having a faintest idea of why they are doing such a why they are behaving such a way, or why or simply how you're going to fix them. That's probably the most tedious part. Yeah, that's the less creative one, you know. And that when you can't rely on your much on automatism, you have to be like super intelligent, and I'm probably not that intelligent, so it's yeah complicated. Or it's simply having the software that doesn't behave as you wish. For example, again, my Visual Studio right now, my code editor, have some weird behavior with some things, and I don't have a clue how to fix that, and I'm not finding a great answer on the internet either. So, salut Imu, comment vas-tu? Eh bien, je vais bien. Ma foi, je travaille de manière quantifiable. Ça va, normal. Euh, Quantifiable, ça me une attire en plus. Mais ouais, je travaille normalement pour l'instant. J'ai beaucoup de travail en fait, c'est ça ce que j'essaye de dire, je crois. C'est que j'ai beaucoup trop de boulot et faut réussir à manager tout ça. Heureusement, ça avance bien. Ce serait mieux si ça avançait encore plus vite, c'est toujours pareil. Mais j'avance déjà bien et vite pour l'instant, donc c'est juste que je me suis refait là un peu mon calendrier pour l'année et ouais, c'est chargé quoi. C'est très chargé de boulot pour IFSCL. Ça ne s'arrête pas. Donc, comme d'hab, quoi, ça fait que j'ai pas vraiment une semaine de libre, un seul moment où je suis pas en train de bosser sur le jeu. C'est moi qui me l'impose. Compatibility check, du coup, il faut que je fasse au moment où j'affiche les fichiers. Du coup, c'est quand je fais un set content. Et dans cette situation, alors quand c'est empty, on s'en fout, donc c'est toujours incompatibility. Ah putain. Set active false dans tous les cas si l'option est vide. Par contre, si on remplit l'option, là on vérifie que c'est incompatible ou non avec custom option compiler can start check. Non, c'est incompatibility check. Et du coup, comme là je travaille avec des GameObjectiveRef, je peux faire GameObjectiveRef.obj qui va m'envoyer l'objectif, enfin le challenge associé. Voilà. C'est plutôt propre, j'ai pas rajouté trop de code dans les classes existantes, c'est assez séparé. Ça devrait aider. Par contre, il m'a fait de ces erreurs. Bon, ça va. Non, c'est... Le compareur, il est Custom Options. Salut, j'ai téléchargé l'IFSCL il y a peu et c'est vraiment génial, félicitations. Eh bien, merci beaucoup, Olivier. Je sais pas, ou Olivier avec 2 L, c'est peut-être Lou du coup, je ne sais pas. Mais merci Lou, merci Olivier, merci les deux, merci la même personne. C'est très gentil. J'espère que tu continueras à apprécier avec la suite de tout le bordel qui s'annonce pour la suite.
Whew. So the code is working. Now I bind the incompatibility outline here in the options block. For the challenge block, I'll do the same. Unless it's already linked, I don't remember. No, it's not. Incompatibility up. Okay. Same thing. Save. Now I start the whole thing. Okay. So it doesn't like something which is probably the game option reference that it doesn't find. Let's try again with some corrections. Yeah, definitely you have presets for the custom game. That's the whole point. Now that it's not a big feature, but I mean it is for me to work on, but it's not much of a big feature, but it's an important one in any case. So as you can see here, the feedback of incompatibility is in the text. Now actually it should be in the rest. So for some reason it's not. It should be displayed here in the earth attacks. So I will see back in the code of the block, I guess. So yeah, there's not Xana Earth attacks. Return, can't start, check. Custom game compare, minimum Earth attacks, and I save. I could like also add an outline for all the Earth attacks if Xana Earth attacks isn't enabled, but that would be complicated. I mean, that wouldn't be very interesting, so I rather just outline that one, the Xana Earth attack. Will the presets be stored in file, like if we want to send our presets to someone? Yep, you actually, it's designed also that way. So you have the actual file here that is, am I displaying Unity? Yeah, probably. You have the file name and displayed in under the selection, and if you click on it, it actually opens the folder. So you just have to copy paste basically. It's really easy. So for some reason, remove.
Why isn't... I don't know. Let's create like skid. I add skid. Oh, this one is still not working. Skid should... yeah, it's because... Mm, 1, 2, 3, actually. Yeah, 1, 2, 3, that's the one where there should be an issue. So, yeah, it shouldn't be compatible if there's build the skid and skid already built. Okay, so now it's working partially. Oh, I know what's happening. I mean, at least for part of it is it's that some things are badly linked. So probably the layout here. Actually, they're linked properly. So I'm not sure why it's not fully working. Hello, salut à ceux qui passent. Let's get back to Unity. Also now the red line isn't. It's partially working, partially not.
Okay, so the red line system is inverted. This shouldn't be too much of a problem. Okay, so I basically had made some mistake in the layout names, in the entries. So we have Xana Earth, Xana Lyoko, General, and Startup. Okay. So yeah, the outline should update directly. It doesn't right now. Maybe the outline should be more bright. Well, that's a detail. So that part is almost good, but it should also update the decipher diary thing. For some reason it doesn't. Oh, it's just not added, so it's okay. Easy to fix. Diary deciphered and change decipher diary. Well, that works fine, but no, the objective should also be outlined. So question is how you update one and the other. I think I'm sending a signal to save or do something.
should update everything else. On custom game value changed. Yeah, that's the part where I should ask for all the things to update. Okay, so these two methods should ask the whole menu to rebuild and show it theirs. And as it will rebuild, it will see if it needs to display a feedback or not. About a new bigger screen for my PC today, I want to try out an IFSCL now. Yeah, that actually should be more interesting. Will there be multiplayer? Nope, indeed, definitely not. It's a solo game, it's made to be solo. I like the changes you do to the menu, that's great. I hope you will like them even more when you see the full extent of, well, how clearer they should be and stuff like that. So, back on Unity. So, Xanars. Okay, so the feedback here works now. Let's start. Maybe I should make the bold line a bit more bold, actually. So we'll quickly change that in Photoshop. Meanwhile, so
we've got it working fine here. I will add an animation, I guess, for the whole thing to be more visible. But first I will reinforce the outline effect. Let's see. And yeah, we'll probably animate the whole thing either through a shader or I don't know. Let's see. Incompatibility. What would it look like if I was on this or this? Maybe something like that should be. Those ones are clearly more visible. That kind of animation should be fine. Anyway, just checking also for skip line here. Yeah, almost worked. It should also update on the extras button. Let's see again. Compatibility check. Okay, of course it's not called on skin on start. This would be easy to fix. So still change build for skill on start. Perfect. Oh, it's already there. So now it's just not called properly apparently. So if I go back, no, it's not displayed either. It's weird. Yeah, it should display. But it's not, so why? Oh, it's not skin on startup, it's sector 5 extras on startup. And that will fix it. Okay. So it works well. Yeah, I think what I just need one of the last things I need to add is basically just some kind of animation. So I'm not sure what I should do. We could have some rays, I don't know. Hmm. Hmm. Oui, Maison Ishiyama, en effet, qui a une sacrée gueule, on est d'accord. Did the rest of the menu change too? Less, much less. There's changes that are planned on the story mode menu. More feedbacks actually, because there's actually not feedback if you unlocked a chapter. I will show you later actually what I'm meaning by that. I didn't do anything. It's probably not going to be for this version, but yeah, there's some things I want to do, but probably not this cycle because
for this cycle, I still have my personal challenge is to release this cycle by the end of next month. So it's very, very soon. And I have also, apart from those menu changes, I have like a balances option, a lot, of course, of tiny tweaks everywhere, and the new chapters and some new features, of course, that are added with the chapters, some revamp of the microcoding experience, and we work on the chapter 2 and chapter 3, which are now split in two. So yeah, there's a lot of work. But and so yeah, the story mode menu change are not that mandatory, but still they do exist. Uh, let's try that one. Duration 1, minimum fade, which will be um, I could try to do a shader for that. Let's try to keep it simple with color in out UI. Uh, Between color A and color B. I wonder what it would look like if uh, hmm. Oh yeah, just text mesh pro that doesn't work properly, but nothing to be afraid about. Okay. Let's try with that. I think I know what you mean. There will be something that will show us when new content is unlocked. By content, I mean chapters. Yeah. There's multiple feedbacks that needs to be added actually. Um, but let's see again. Um, I will actually need also, probably something like content changed since last since last update, because if people see that they've completed chapter 2 and then see chapter 2 again and see and think that it's already completed because the game has saved it as completed, but the content has changed, like it will be yeah, it will be a bit weird. Incompatibility color in
out UI, let's try this. So option block, change block, I will do the same, add the new color in UI, save this. I'm not sure it will work, but the goal is to twin between the two colors. Maybe it will be enough for it to work. Yeah, that's not too bad. It's not perfect, but could it be better? Could do something more subtle, bit more subtle. Up. And j'espère qu'il va bien. Dis-moi, je suis curieux de savoir par rapport au bug de l'autosave que je t'avais communiqué. T'as su donner ce problème, si c'est un rare cas ou pas. En tout cas, depuis elle est un mage, elle n'est plus reconnue lorsque je la charge. Oui, enfin, je devine par rapport à quoi. C'était essentiellement des modifications qu'il y avait eu entre-temps, en fait, hein, dans le jeu. Si je ne m'abuse, c'était parce que tu avais changé de version entre-temps. Et en fait, c'est simplement quoi, qu'il y avait des trucs qui étaient plus compatibles. Et forcément, comme le jeu est en développement, il faut que je mette des bloqueurs par moment parce que je peux pas en fait, je peux mettre de l'autocorrection entre guillemets de save, mais jusqu'à un certain point, après, ça devient impossible, quoi. Typiquement, si tu es dans un lieu qui est plus au même endroit ou qui n'est plus utilisé, ben, j'ai pas le moyen de savoir quel est le lieu équivalent qui correspond au moment du mode histoire dans lequel tu es exactement. Donc, ouais, en fait, ce qu'il fallait, c'est que je mette simplement une barrière. Donc maintenant, la barrière est mise. Euh, et donc, du coup, c'est pas forcément le bug que tu avais n'est pas particulièrement corrigé parce que c'est pas vraiment un bug. En fait, c'est juste un truc logique parce que le machin est plus dispo et il n'y a pas vraiment. Je peux pas vraiment, si, voilà, je peux pas vraiment mettre de correcteur en tant que tel. Du coup, ouais, non, c'est vraiment plus un checker que j'ai mis qui vérifie est-ce qu'il arrive pas à machiner. S'il arrive pas à machiner, bon bah on dit elle est définitivement incompatible et voilà. Mais elle évite du coup de charger un truc qui n'est pas fait pour. C'est bon, donc on a les meilleures outlines là. Du coup, c'est pas mal. Moi, je trouve ça plutôt bien. Euh, ouais. Bah, le feedback, il est pas mal là. Journal décrypté. Alors, le truc, c'est ah oui, c'est que ça se met pas à jour au moment où je sélectionne. Ouais, c'est au moment où je sélectionne ça, il faut que je... Là, quand je change d'objectif, ça ne met pas à jour le menu, du coup, c'est au moment où je change d'objectif, il faut aussi que j'appelle le changement du menu. Et pour ce faire, c'est après avoir cliqué, du coup, et sélectionné on-click.
Donc il faut que je fasse ce que j'appelle un sort buttons. Du coup, c'est un delegate qui se trouve. En gros, j'ai deux classes. J'ai la classe layout qui regroupe tous les challenges, enfin les blocs de challenge, et après j'ai la classe qui contient un bloc qui correspond, enfin j'ai le container, et après j'ai les objets à l'intérieur du container. Le truc c'est que comme les objets du container, ils peuvent influencer sur le container lui-même, mais que je veux pas de référence à ce truc-là pour avoir un code propre, c'est simplement des événements que je lui ai envoyés, c'est-à-dire que quand j'ai créé le bouton, je lui ai dit, on va aussi dire à ce bouton qu'il aura cette fonctionnalité-là, et je lui ai envoyé l'information depuis le parent. Et du coup, là, en fait, c'est depuis l'enfant, on réappelle le parent. Mais je veux pas avoir des références depuis l'enfant au parent. En fait, l'enfant ne doit pas connaître le parent. Du coup, c'est pour ça que j'envoie ce qu'on appelle des delegates. En l'occurrence, là, quand on initialise le bouton, je lui dis tiens, quand il va se passer ça, tu appelles ça, tu sais pas ce que c'est, mais tu vas appeler ça. Et en fait, c'est le parent qui lui aura dit, mais il ne saura pas que c'est le parent qui lui a dit. C'est génial, le code, on peut faire plein d'analogies rigolotes. Du coup, quand on clique, alors pas le challenge block, mais un bouton à l'intérieur. On fait set content, et du coup, delegate, ah bah il est déjà appelé, sort buttons. Ouais, mais il en faut un autre, ce sera un delegate. Euh, qu'on va appeler euh, update custom layout. Custom options. Voilà. Hmm, Je vais voir la même chose ici. Alors, comment je mettais à jour tous les boutons déjà? Voilà, c'est ça.
Ça devrait faire l'affaire. Bon courage pour toutes les problématiques que tu peux rencontrer sur le code développement. Tu fais mon travail. Eh bien, merci. Pour pour Xanater, qu'est-ce que faible veut dire en fait? Est-ce que c'est un pourcentage de chance qu'une attaque soit de type X c'est une attaque... c'est... Alors attends que je dise pas de conneries. Pour Xana terrestre, c'est simplement... Je sais même plus en vrai. Attends. C'est vrai que là comme ça me paraît étrange que j'ai conservé le... Je crois que c'est la différence... Alors... Ouais, ça fait longtemps, hein. La possibilité d'activer une tour afin de lancer... c'est... Alors... C'est en effet, c'est pas entre les, c'est pas le timing. C'était en, alors oui, je vois ce que c'est. C'est entre faire une, en fait c'est un truc qui est hérité, et qui est un peu vieux et qui évoluera potentiellement. Mais bon, tu sais que les attaques du coup se font à travers l'agenda. Tu vois que Xana met un certain temps à se réveiller. Alors là, c'est qu'il y a une option, il y a une option qui est que pour la durée du réveil par exemple, mais que au délai. Mais après, il est censé y avoir des différentes durées. Alors je crois que ça contrôle ça actuellement, mais à terme, il faudrait que ce soit encore différent parce qu'en fait, actuellement c'est comme ça, il y a faible, moyenne, élevé, mais en fait c'est pour différencier d'autres types de ce que je considère être des attaques. C'est-à-dire la destruction du cœur de Yoko, la destruction du ski dans le garage, c'est considéré comme étant des attaques. Donc c'est en fait c'est entre ça et les attaques terrestres que ça choisit. Cependant, les destructions skid, ce que j'appelle les manigances de Xana sur Lyoko, c'est censé être des trucs secondaires qui se font en même temps que les attaques. Du coup, à terme, en fait, oui, ce serait une option éventuellement euh, attaque globale de Xana, ce serait plus un truc général, quoi. Euh, et éventuellement, fait-il des attaques terrestres tout court? Enfin, je sais pas trop. Parce qu'en effet, on peut vouloir qu'il fasse pas d'attaque terrestre, mais qu'il fasse les autres attaques aussi, enfin les manigances seulement. Je ne sais pas trop. Pour l'instant, si je ne dis pas de bêtises, les attaques terrestres, la différence avec les attaques terrestres, je peux vérifier dans le code de Xana, hein, mais Earth Attack Timer, et si je regarde. Ticking time, ouais, c'est entre. Ah, c'est même pas ça en fait, Ouais, c'est vraiment un truc qui n'a plus beaucoup de sens. Du coup, je vais mettre to do 44x to update. Ticking time doesn't make sense anymore because you have the attack as soon as you euh, Enfin, en fait, en fait, c'est la potentialité pour avoir du coup plusieurs attaques d'affilée, d'attaques de tours, ce qui n'a vraiment plus aucun sens parce que t'es pas censé. Enfin, en fait, c'est lié à avant quand t'avais pas l'agenda pour séparer vraiment les attaques et où du coup tu attendais juste du temps réel et au bout d'un certain temps, il attaquait. Du coup, ça n'a plus de sens et en effet, c'est quelque chose qui doit changer. C'est une bonne remarque. Kaz, I'm arriving, one second. Kaz, do you know? Oh, alors, juste entre parenthèses, je vais demander à Kaz. Kaz, do you know why on Visual Studio sometimes? I mean, maybe you can have an idea. But I have like some of my it can be anything really, but there's some of my assembly or whatever that aren't loaded, and that's super weird. Like I have like it's telling me system void isn't defined, so it's one of the basic the functions with Unity and stuff, and here it gives me a lot of red error like text. From TextMesh Pro, text isn't system string isn't defined or imported. That's like the basic stuff which are weird because I'm using them. So I have using system, and for some reason sometimes Visual Studio like doesn't work like that. And I have my extension for Unity that must be somewhere. So I mean it's not there. It's in the other options, but that's super weird, and I have no idea. So if you have an idea, let me know.
because like it's giving me the red errors everywhere in Visual Studio where it shouldn't. Like again, TextMesh Pro suddenly, which is a package, it tells me so much weird stuff. Actually, I'm not displaying the code. Oh my bad. Um, yeah, by looking at the code it's better, but here I have like system string isn't defined for simple text, so it's weird. I have what could I have other weird stuff? Well, I have less less the last time I started, but system void isn't defined. That's messed up, and I really don't know why it's doing this. That's very strange. Anyway, that was for the. I see what you mean. I use rider. Oh yeah, oh, yeah, I knew. Oh, the point net. Yeah, I really never understood what that thing was, the .NET stuff. So maybe yeah, that's something I should. Yeah, I should check again. Frankly, I'm not sure how to check. Yeah. Yeah, that's yeah. Okay, so that's the net thingy that contains all those kind of information, I guess. Uh, no, test probably not, but oh, I see the use tools for Unity. Maybe here, but I don't see much. Nope, 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 it's only in French. Sorry. General, no, okay. There's nothing here. Environment, maybe it's net, net core, net studio, general. Well, I will look out probably another way, but hmm. Well. Property of assembly C# doesn't open. It doesn't open any menu, so thank you. Your thing. Thank you, Vias. But yeah, system void, system color, like yes, it exists. Thank you. What are you saying? It does work. Mm. Generate debug. Nope. Well, I will look into that because yeah, it's weird why sometimes it's changing stuff. Yeah. Yeah, it's not per file, definitely not. No, it's the whole thing. Yeah, what it's weird. The project property doesn't want to display at all. I'm really confused. Why? Um, I will. What can I do? Can try to see if it's open some. Maybe it's open like on another. I will try to force the display of all the windows. Maybe it's just displaying another window. Sorry, technical issues. uh, why? Why the project properties doesn't want to display? SMDC. Maybe it's in some. No. No. I will try to reset the window disposition. Yeah, please reload. Properties. Oh, so I do have a properties panel, but
Name, okay. Active configuration, okay. Description, startup, project. I guess it's still assembly C sharp. I hope. Um, oh, yeah, if Unity supports only certain version. Okay. Eh. Hmm, that's weird. Yeah, maybe uh, I will check in my settings on Unity. I guess it's in the player. Checking. I'm on net 4.x. Hmm. Hmm. This is fine, I guess. Um, Maybe it's the in the packages because I remember there's always this Visual Studio package weird stuff. How did it happen? I never know why this is starting to happen. I really have no idea. I don't know if it's because at some point I start another project and it breaks IFSCL or I I mean Visual Studio on this side. I have no idea. Super weird. That's super weird. Maybe it's because I update the version of Unity and then I should also reinstall the tool for Visual Studio when it offers me to not here not in the package but it sometimes offers me to reinstall some visual package with Hub with Unity Hub. uh, I don't know. Installs, I'm checking on my launcher. It's not on the screen. Add module. I have some add modules where I can select Microsoft Visual Studio Community 19, but that's probably what am I using? Yeah, that's what am I using. So dang. Hmm. Yeah, I'm confused. I'm confused and I don't get it. Oh, anyway, let's get back to whatever I was doing. We don't say the change log in Spanish. Nope. Nope. I'm not. It's a work document. If I was translating in something, that would be in my main language first, which would be French. But no, it's a working document, only a working document. It's not made to be translated at all. And if people need to find something because they don't speak in English, it's very easy to use a translator on it. Um, Maybe answering stuff, yeah, yeah. IT will rare, yeah, definitely. Entity is comparing the project just fine, it's installed when anything plays, so it's definitely something on Visual Studio, but yeah, I don't get it either. Function log, documents, yeah. So weird. I will, yeah, work on reinstallation. So, yeah, I was about to add the notes, indeed. Regarding the ticking times. So ticking times doesn't make any sense anymore because you have the attack as soon as you hit the correct marker in the agenda. So apart from the, of course, zero, never attack, and attack every X time. Although maybe I'm using it somewhere else. So let's verify that.
Mhm, mhm. Yeah, that's definitely that's definitely linked. The Earth attack right now, it seems to have, based on the current value, it is what's going to make the difference between the rest. So yeah, it's because you have a core attack and it should be able to then go and do another type of attack. It's weird though because I've linked it to core attack for some reason. Um, hmm. I don't know. I wonder if I should basically do remove the variations between the attacks, and put all attack at just one on off basically, or an terrestrial attack at three types of differences. Uh, because that makes like a lot of difference. Mm, I wonder if I shouldn't just put everything same uh, same value. Well, that's a good question actually. All the shenanigans have different heights. Je me demande si je devrais mettre ça différencié. Oui, oh, les éditions du passé, comme elles peuvent avoir plus de 10 ans, c'est... Bah enfin si, je sais pourquoi en vrai, mais... Ouais, non, je rencontre et je me dis, salut, comment ça va? C'est bizarre ce que t'as fait, quoi. Mais non, je vois du coup les raisons pour lesquelles ça a changé. Euh, Et ouais, c'est vraiment que les ticking time ça a plus de sens parce qu'il n'y a pas d'agenda. Mais en fait, ça pouvait être par exemple parce que je voulais que l'attaque, je voulais d'abord qu'on commence avec une destruction du skid et après qu'on puisse enchaîner avec une attaque dans le même truc global. C'était un peu ça, un peu ça dans l'idée. Euh, mais ouais, c'est particulier en fait. Là, je me demande si je devrais pas mettre toutes les attaques à un niveau juste on-off et mettre la fréquence des attaques, enfin la fréquence des attaques ici. En fait, ça c'est plus le délai entre les attaques de Xana, quoi. Il faudrait que j'ai un nouveau paramètre. Euh, Mais en fait, de base, les attaques de Xana devraient toujours être terrestres et avec, t'as une manigance en plus, quoi. C'est un peu ça le truc. Euh, euh, Peut-être qu'il faudrait que ça change pour un délai entre les attaques de... Entre les attaques... Ça, c'est délai avant le premier réveil de Xana. Il faudrait un délai entre les... Hmm,
add a delay between the attacks for the estimator. Mais encore, c'est même pas sûr que je veuille avoir ça. Je pense que les attaques de Xana, elles devraient toujours être à un rythme régulier, quelle que soit la difficulté ou ce qu'on veuille. C'est juste qu'on les active ou qu'on les active pas. Add delay, du coup, between the attacks. Même pas sûr. Non, on va transformer ça. Du coup, ce serait plus un ticking time, ce serait juste quelque chose d'actif ou non. Pour l'instant, on va juste le mettre en commentaire. Et on va corriger ça un peu partout. Bon, l'estimator, ça c'est un vieux truc que je voulais faire. Old feature, custom game difficulty estimator will never see the light of day because it can only be done by the end of the game. It's too complicated to do while the game is being developed. Mais j'avais un système d'estimation de difficulté quand on crée son custom game, mais c'est pas possible, les options elles changent trop tout le temps et la balance elle change tellement que c'est le truc, il faudrait le mettre à jour continuellement, c'est trop compliqué. Donc je vais changer un peu le code aux endroits où il faut. Probably I'm probably going to break some stuff with that, but
Probably going to break a few things with that, but yeah, that's something that definitely need to be tackled ASAP. So I'm adding that to my to-do list. That wasn't planned, but bien. So I will now update that type of attack. Okay, and I now need, now that I've updated it in the right place. They're from Russia, there's some refinement Russia. Hello from France. Then, hello. Avec ce que tu parlais, si deux attaques sont activées, est-ce que en pratique, ça ferait pas que la proba qu'une arrive serait égale à la proba que l'autre arrive? Si deux, si, oui, oui, bah enfin non. Oui, oui, pardon, la proba serait égale. Si on met juste une option on-off sur toutes les autres attaques, ça fait qu'il n'y a pas de différence entre elles. C'est-à-dire que oui, c'est vraiment 50-50. Bah, du coup, s'il y en a deux, c'est 50-50. S'il y en a quatre, c'est 25-25-25. Voilà, etc. C'est vrai que bon, là, là, je vais garder cette idée de dire. Là, je suis plus sur, du coup, sur le potentiel de toujours une attaque par la tour et en même temps une manigance à côté. Je vais me baser sur ce principe-là pour l'instant. Euh, Alors, let's check some things. Time flies, I won't even have time to do Yumi stuff, that's a shame. Let's see. Almost there.
Let's say I just have to update some thing on the download of current IFSCL because there's a little issue I've seen, so I'm fixing that and I'm back in a second. So, sorry for the little delay. So as I was saying, I have to update the Earth attacks now, so what I will do is going to, well, you can see it again, sorry, but I will go into my translation files and update a bit that, so looking for Xana Earth attacks. Description, basically. If enabled, Xana can launch attacks on Earth. Translation will be en français, si activé. Xana peut lancer des attaques sur Terre. General by activating towers on Lyoko. Si activé, Xana peut lancer des attaques sur Terre en activant des tours sur Lyoko. Peut lancer des attaques sur les tours. To translate. Hop, je vais mettre ça à jour dans Unity. So, now it's updated, with activities that can launch attacks on Earth by activating towers on Lyoko.
had to check if that was working. This is the France diary. Okay, so that seems to be good. Yeah. So that's working. Everything's working. That's great. It's not updated if I removed it from here. Yeah, so I also need to add a check when I remove, change block. Let's see. On remove click, yeah. Okay, so this should update way better. So I guess the functionality now is good. It's fine and running. So, what's left? Potentially not working. Ici, again. Je vois les questions. What I wanted to check was... yeah, I will go back on the changelog ASAP and look at what were the updates I needed. So red border feedback to change buttons where compatible with options, done. Some option compatibility checkers and other
game options, done. On hover change button display a description. That will need to be done. That's not. So yeah, let's see. So basically, when I hover the changes, depending on the type, I should add a description. So UNID again. And change blocks, that's the code. I need something when I hover them. So public void on pointer enter and on pointer exit. So I will look out the options ID, change name, plus description.
Why are some notes in a brown color changer? Actually, it's a replacement for the orange because I was having a hard time reading the orange one. La musique est un peu forte par rapport à ma voix. Ah, je peux changer ça. Ouais. Voilà, j'ai rechangé ça. Vous me direz. Et salut à ceux qui passent. Hello to the new one that arrives. Tiens, petite question bête. Quelle fait la taille mémoire complète du projet? Alors c'est un peu dur à quantifier parce que si j'essaye de comprendre les assets de base, ça dépend en fait si je prends les raw assets, ce qu'on appelle si je considère les trailers, si je considère matériel promotionnel, les machins, etc. Actuellement, j'ai mon dossier de travail que j'utilise et qui contient entre guillemets l'entièreté de ce dont j'ai besoin pour les FSL, donc c'est-à-dire la promotion, le travail, etc. Il fait, alors au calcul, pile 100 gigas. Il fait pile 100 gigas le projet. Quoique, et à noter qu'il ne contient pas tous les trailers, seulement certains. Mais il fait 100 gigas du coup. Le projet Unity, qui contient pas toutes les données au format RAW, etc., mais certaines, mais pas toutes, il doit faire dans les 19 gigas, un truc comme ça. C'est pas gigantesque, hein. Je travaille pas particulièrement par exemple avec des textures en 4K ou autre, donc ça calme beaucoup le jeu. Mais et puis voilà, je fais attention à la place quand même du coup. Surtout quand j'ai commencé, vous vous doutez bien que 100 Go c'était rare d'avoir 100 Go enfin des disques durs 100 Go, on n'avait pas à tous les coins de rue. Enfin si un peu plus, enfin si peut-être à cette époque-là, mais voilà, vous comprenez l'idée quoi. Sur la place on faisait quand même attention. Du coup moi j'ai toujours une philosophie d'économie et en vrai c'est assez économe pour un projet aussi ambitieux que ça, 100 Go. Mais ouais, c'est à peu près la taille du truc. Et le projet Unity du IFSCL, je vais lancer un calcul et il fait 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Go, 28 Go, 29 Go, 30 Go, 31, 32, ça augmente, 33, 34, 35, ça augmente. Il calcule. 39 Go, ah, 39 Go peut-être. Non, si. 190 000 fichiers, 200 000 fichiers. 300 000 fichiers. Il va dépasser la barre des 40 Go peut-être? Oui, c'est plus de 40 Go. 4000 dossiers, 340 000 fichiers. Peut-il faire plus? 40,5 Go. Il fait le projet IFSCL Unity. Qui contient encore une fois, voilà, il y a des PSD, des machins, etc. quand même à l'intérieur. Et les musiques non compressées qui peuvent faire... mais qui est déjà enfin partiellement compressées, qui peuvent donc faire 20 MO et quelques. Mais voilà, 40 Go pour... En fait, du coup, le projet fait pas exactement... parce qu'en fait c'est séparé, hein, le projet Unity et mes fichiers RAW, vraiment, ma base RAW. Ce qui veut dire qu'en fait c'est 100 plus 40 Go, du coup le projet dans son ensemble fait environ... On peut augmenter de 10 Go facile avec les fichiers qui se baladent, mais 150 Go à peu près. Hello Néo, bonjour. Voilà, donc une certaine quantité. Je retourne sur mes descriptions. Get description and hover. So we've got this here. And of course I don't want to display anything if nothing is enabled. So if plus icon active self, so if it displays that you can add, I will put a special text. And if interactable, if the button isn't interactable and the plus icon is not active, we return nothing. If
active self, the plus button is active, then we put challenge, add a challenge description. I will add the translation right away. Add a new challenge. Ajouter un nouveau challenge. I will ask for this line to be translated. Then I will import it. In pop-up description. Okay, so I've got my events when we get over the buttons. One thing is though is that it needs to display also the challenge type description. So objective types. So I'm creating description by getting the objective, the description that we already displayed in the tooltip. And because this is not a message that I want to be auto-translated, I will change this for I think I have another option to translate.
Pour le développement, tu utilises le plus souvent quel langage? Pour le développement, bah, le C Sharp du coup, c'est même le seul que j'utilise. Et après l'anglais, je dirais du coup. So when I hover the challenge block, I want to add a description. That was the mandate I gave to myself. So let's see what happens. I need to add the pointer event challenge. So I've got an on click, but I want more. I want an over pointer event. No, it's an event trigger. And plus pointer enter, pointer exit, plus plus. Then select the change block and change block.
pointer enter and on pointer exit. Okay, let's go. Fight like a man it is. Oh no. Okay, so the feedback updates properly. That's what I wanted. What else? I also need to update some more code. Some more translations. You, sir, truly are the champion of champions. Oh. Winners don't lose. So let's continue with update and launch again. Bon, les feedbacks sont là. Ça, c'est clair et net. Plus besoin de m'embêter pour ça. Il faudrait aussi que... Ah putain. Ça, c'est pas pratique pour supprimer rapidement les trucs. Il faudrait que ça charge sur le dernier preset utilisé à chaque fois aussi. Accessoirement. Du coup, voilà, bah ça c'est très bien. Je survole, ça me propose d'ajouter un nouveau défi. La description est bonne. Défi, excellent. Parfait. La description fonctionne à merveille. Je suis ravi.
So I don't see how much I will do it this live because there's a lot of things to do left on the challenges. I wish I had been faster on that, but border is good. The overing is working also as expected, almost. The description of this one is wrong. It shouldn't be this. There's an error in translation. There's some weird behavior which forbids me to click on the second one. That's strange, very strange. Why doesn't it display change build Lyoko? It should be the translation that it should display, but it doesn't seem to. Maybe it's just a translation that is not up to date. How much work have you done destroying replicas? Not much, not at all. Very small. Actually, it's not my priority, although I did work on energizing first on replicas. Destroying them is one more part. I'm far from it. Still far from it. We're talking years. Okay, so it's translated. So next fix
is about understanding why this button in between disappears, or at least isn't interactive anymore. I never really don't know why. Yeah, I'm sure Energize is a must-have for many people. You have to see the big picture, and Energize is far from being it's important, of course, and I want it to be sure, but I'm not in a state to rush it. And there's energizing involves a lot of stuff, so I don't want to start it while I'm still struggling on making the foundation for the chapter on the story mode, which will for them take much more time and need much more preparation. If if the story mode isn't handled properly for that, and bear with me, it requires a lot of things in the custom game too to adjust. All the changes I'm doing in the custom game, for example, right now, which could be energized but isn't, are derived from interrogation questions and needs that has been raised for the story mode. So bear with me on my choice of not again doing into energize right now is not the most important thing, and frankly it's still partially planned for this year. So you can you can be happy because you'll have it. It's still planned for 2022. It's the and not from not that far looking at the changelog. But yeah, it will be a huge chunk, and it's time to be adjusted and done properly. And destruction of replicas or saving Xana Warrior and stuff won't directly, obviously, directly be inside. It's additional features that are added on top of each other, and it all can break the game a lot, and it's to be handled a lot because it's a new state basically for the Lyoko warriors, where they can be on Earth but somewhere else. So they have basically a new virtual state, which unheard of right now because uh, yeah, it involves so many other stuff.
I actually wonder if I should add this feedback for the objectives when we are not in the right category, but we could think that Earth Earth attack is linked to Lyoko, but anyway, when we choose them, what happens if I have this and suddenly I choose to add build Lyoko? Okay, we see directly that there's something, so it should be fine. Okay, so that's fixed. We've got the hovering feature. Sorry, with Unity is better. We've got the hovering feature that works. We've got the feedbacks that works too. Mm. Chaud. Cette fonctionnalité, elle sera en ligne quand? Ça dépend, Energize ou les nouveaux menus parce que le nouveau menu c'est la prochaine, c'est les custom mode avec les challenges. Et sinon, Energize, donc la translation, c'est le cycle d'après. Bon, il est déjà 16h. Alors, ce que je voulais maintenant, c'est regarder le chargement et l'affichage des challenges, enfin des défis du coup en jeu. So now I need to see for the loading and the loading of the challenges in game. So that's another thing
Restart right away, so new game. I select something where I have like challenges, and I click on start. And the goal here, of course, is to see the change being loaded. But I guess they won't. The day might be gray, but you can chase all your troubles away when you're singing. So things Ouais, custom may game seem V2, blue, ouais. but what does that matter Enfin, to mode you libre, when you're singing? partie libre, mode libre. Hey, Avec don't les, you bah, ever les knock? presets et les It's too challenges, loud. qui est Keep les it deux down, trucs. or you'll wake everybody in town with your singing. Prochaine version, enfin prochain cycle, ouais. Celui qui arrive. You look rough and half dead. Did you get out the wrong side of bed? Let's keep singing. I've been ripped. Alors, on voit que les défis ne sont pas rajoutés ici. Et d'ailleurs que ça devrait... Bon, j'ai aussi dû péter un truc parce que normalement là ça appelle les gens pour l'attaque. Bref. Le souci c'est que les défis ne s'affichent pas. My fifth all-night shift. My mind is startling to bamboo, but I'm singing. My face looks a state, though I've only just turned 28. Still I'm singing. My head's up in space. I've got aeroplanes stuck in my face, but I'm singing. Je pense que... Are all brats, and the school is infested with Petit truc rats. qui va pas. Still I'm singing. Je sais pas d'où vient cette musique, mais elle est bien. C'est vraiment débile. Alors... Ouais, mon static inspector. Ah voilà. Objectif. I believe it is known in common parlance as rap music. Billy Parham in your house. Turn me up, but not too loud for fear of disturbing someone. Enunciating to the masses. I'm here to tell you of the relevance of etiquette. It is quite important. Game objectif du coup. You were in my dreams while I slept forever. I've been drifting here. Donc clairement objectif game list, change game list, il devrait y avoir quelque chose dans change game list et il n'y a rien. Ce qui m'embête. Wake me, you won't say goodbye. Never say goodbye. Oh, the years have been so long. As I dreamt forever, I've been waiting patiently for you. Don't say goodbye. Please don't say goodbye. Now that I'm awake, I hope you will find me. If you want a cake, I'll bake. Did you bring the eggs? I'll mix in the sugar for you. Don't say goodbye. Sweet, don't say goodbye. Les change options sont de nouveau à 0. I was Ce qui en always effet ne m'arrange fond pas. of you. Although you're not mine, Il y a un endroit où elles doivent être reset, mais je ne sais pas. will never Alors, là, on les a toutes chargées. Qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Est-ce qu'elles se déchargent? Je viens de regarder Coleco pour la millième fois, mais je viens tout juste de découvrir le jeu. Et bah, il était temps. Il était temps. Tant mieux. Tant mieux. Ça fait 12 ans qu'il t'attend. Mais c'est bien, il faut le découvrir à un moment. Tant mieux, tant mieux.
Ben écoute, j'espère qu'il te plaira. C'est un travail acharné, beaucoup trop ambitieux, et qui me prend toute ma vie. Donc si le sacrifice d'une partie de ma vie a servi à quelque chose, j'en suis ravi. Euh, alors, challenge. Est-ce qu'il a capté un truc ou pas? Ouais, non, il a fait un clear des challenges avant, apparemment. Pour une raison qui m'est inconnue. Ou sinon, il les a rechargés par-dessus, je ne sais pas. Au moment où il re-sauvegarde par-dessus, mes challenges normalement ont été chargés avant. Oui, il est encore censé avoir connaissance des options. Euh, hmm. Break out of this place? Why would anyone want to break out? The outside world. C'est étrange. Il peut bien se passer un truc à un moment pour que ça charge des options vides, mais alors, comment, pourquoi, me voilà bien, bien barré. Hmm. Oh, c'est juste qu'il n'arrive pas à les lire, sinon mais ça me paraît étrange aussi. À la base, il est censé savoir ce que c'est.
Ouais, normalement c'est censé être conservé. Le code, je viens de revérifier. Je vois pas vraiment de logique. Can't believe you're still on Avera. I could be weekly or always. Tu as fait un travail de fou, je m'incline dans toi. Eh bien, c'est fort gentil, c'est fort gentil. N'hésite pas à me faire des retours à chaque fois qu'il y a un nouveau cycle qui sort, j'en serais ravi. C'est mon paiement, donc je suis ravi d'avoir des retours après. Ah, ça m'embête que là par contre, ça avait pas, que j'arrive pas putain, à trouver la solution pour ça. Je sais que j'avais passé mon week-end là-dessus, mais quand même. Euh, c'est toujours un peu frustrant. Il y a quelqu'un qui demandait la question quelle partie du développement est la plus frustrante? Bah là, c'en est une bonne. C'en est une pas mal. Putain, c'est bien sauvegardé pour autant. Y a pas censé avoir de bordel. Je commence. Change options. Pourtant, c'est censé être très bien. Putain, elles se sont remises à zéro. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas chargé le bon. Ah! Ah bah oui, forcément. Il a pas chargé le bon preset. Donc alors oui, ok, le bug n'est pas dû au challenge, c'est dû au preset. Tout va bien. Enfin tout va bien, tout va mal, mais ça pourrait être pire. Ok. C'est juste qu'en fait j'ai sélectionné un type de preset, mais il est resté sur le premier, qui est du coup la nouvelle fonctionnalité des presets. It's just loading the wrong preset file, which is the new feature. So the issue isn't on the challenge loading, it's on the preset loading. So what happened? What is happening? I do a load game options. How do we choose? Oh, okay, I see. From save, it will take the params current, which should be logical because when I do a save, it's always a parent current file. I'm checking that, but yes. So that part is okay. If I start from editor, then I have got the params editor file. Okay. But yeah, okay, it's here. It shouldn't be params default. It should simply be the last one I've selected. Also, oh yeah, that's a lot of things. It shouldn't be to do for X check in case of story mode. But right now, yeah, because I'm supposed to check if it's story and it's not checking at all. Yup, yikes. So how do I know which last file I've been using? Good question. Must be in preset. Oh, it's not a static file. Mm, oh, it's here. Preset name, current value. My bad. So let's
no, oh, it's not. Oh, it's not preset name. It should be the file name. So file name. I have yeah, I have it. Nice. I wasn't sure. So file name, of course. Okay. If I do that, maybe it will be better. Will this version be released soon? Well, you can just have to read the changelog. I mean, I've literally just finished the other cycle. So, soon, taking into account that it takes months to do, just, I'm a machine already. Don't ask me to be like more. Thank you. And you already have the information in the changelog. You're still live. I came up 3 hours ago. You're working so hard. Keep it. Yeah, I'm definitely. I mean, it's definitely not to brag because it's not good. But I do work much more than 6 or 7 hours a day on the project daily for years. So it's not the fact that I'm in live is just a side note. But to do this, you basically work all the time. Um, so no, the version won't be released soon, unless you mean 2022. Je sais que c'est un message bateau que t'entends tout le temps, mais franchement, chapeau pour être passé dessus pendant toutes ces années champion. Mais tu sais, après un message qui me demande si la version va bientôt sortir, ce genre de message aussi bateau fustile me remplit de joie. Donc, et oui, même si j'ai déjà eu des encouragements, bah, même si c'est les mêmes encouragements, je préfère ça à l'inverse. Donc, même si c'est bateau, comme tu le penses, et ben ça a l'avantage au moins de me mettre de meilleure humeur, de bien meilleure humeur, voilà, que lire un truc un peu saoulant où les gens, soit ils lisent pas le changelog, soit ils, voilà. Donc merci à toi. Et dire que je vais enfin pouvoir translater mes Lyoko dans le monde réel avec la translation et que je pourrai aussi créer des systèmes multi-agents. Ouais. Ah, tu vas pouvoir en faire des trucs, hein. Moi d'abord. Moi d'abord. Mais ouais. Ah, j'ai hâte aussi hein, que beaucoup de ces trucs soient. Que j'arrive à les faire hein, parce que il y a beaucoup de choses que j'ai envie de voir. Il y en a un où je suis assez intrigué encore, c'est au niveau du clone parce qu'on va vraiment avoir un effet. Enfin, ou la création de spectres. Ouais, quand tu crées un clone de toi-même pour aller en cours ou autre, tu auras une petite séquence où tu le verras apparaître dans le labo, puis après il se téléportera, hein. Mais voilà, pour pas que j'aille à développer un truc trop compliqué non plus. Mais c'est cool parce qu'on aura vraiment ce côté, on enclenche un truc dans l'interface et paf, ça apparaît dans le labo et tout. Ça va être sympa. J'ai déjà fait quelques mods sur Gmod, c'était pas évident. Alors tout ça. Ah, Gmod, j'ai passé des années sur Gmod. Mais je développais pas pour le coup. C'est vrai que j'avais juste mes petits mods Stargate et j'étais content. Et je m'amusais en faisant des bases dans l'espace avec les trucs de survie là. Ça c'était rigolo. C'est de sortir de la planète en se faisant un système de survie. Et c'était les maps avec plusieurs planètes là. C'était marrant. So, bon alors les défis sont bien chargés, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça a mieux marché qu'avant. Qu'est-ce qui manque? Bah le contenu du coup, les défis ne s'affichent pas. Par contre ils sont bien chargés. Donc écoutez, moi j'ai envie de dire que c'est plutôt un bon signe. C'est plutôt un très bon signe. Maintenant, pourquoi les défis ne s'affichent pas? So it's loading the right file, so that's way better. But it's not displaying the change bars as it should.
It seems though that it did loaded. Okay, the content is loaded accurately, but it hasn't been properly set up. Why? Oh, maybe because there are zero code in it. I don't know. Display game objective reference. It's exactly the same code as the objectives. I mean, mostly. So it should work. Why wouldn't it work? So it's added in the game list, so that's great. There's probably something I'm missing here on why it's not. I mean, well, it's definitely updating as it should. Oh, maybe the bars aren't referenced into the channel. No, the bars are referenced correctly. So it's not that. Do update. Yes, I do. So why? What am I missing? I'm adding a manual button just in case. So for all game objectives refs in change list, that's okay. If it already has a bar, it's okay. Otherwise, it should add one. And then we display the content. Maybe it shouldn't be returned here. Or if there's at least one, we display the whole thing. I don't see much problem here. It's really based on the same code, so mostly the same code, so that shouldn't be a problem. Is it something I've locked just for the story mode, maybe? Oh, the manager is rightfully updated.
I don't see reasons why the bar didn't appear when it should have. So it should be nice. Hmm. Oh là! You're working so hard. I'm so appreciating that you put such effort into the game. I've already done a great job. Thank you, Patrick. Hola, hola monsieur. Eh bien, hola, Damien, Marquez, Damien, Damien, je ne sais pas. Hola, hola. Pourquoi il s'affiche pas ces trucs? Je comprends pas. Je suis pas content. Si ça s'affiche pas, je suis pas content. Je recycle pas pourtant non plus. Putain. Ouais, je suis embêté. Faut que je me fasse un débugger un peu. Change bar. Non, c'est bon. Je vais me faire ouais, je vais faire un petit truc pour voir ça parce que là, c'est vraiment bordélique. So I have basically trouble to display the the challenges. Maintenant que les défis sont là, que je peux les sélectionner, que le preset est bien chargé aussi, le seul truc qui va pas, c'est qu'il ne se charge pas en jeu. Enfin, si, il se charge en jeu, mais il ne s'affiche pas. Dans les faits, c'est bien, ils sont bien rajoutés ici. Voilà, add change. Voilà, là ils ont essayé d'être chargés. Voilà, là ils ont essayé d'être chargés. Try add challenge, c'est très bien.
Bon, après ça re-sauvegarde par-dessus, soit, mais normalement c'est pas censé poser un problème. Putain, ils se sont pas mis. Pourquoi ils se sont pas mis? Le challenge est bien rajouté. C'est vraiment juste un affichage, c'est très étrange. Alors, ils sont bien dans la liste. Bon, de ce côté-là, du coup, je vois pas trop ce que je pourrais faire de plus. Je vais essayer d'en rajouter un manuellement en jeu. Allons chercher Decipher Diary et appeler un rajout. Ouais, il est appelé, mais pas plus que ça. Euh, Eh ben, je reçois des messages sans s'arrêter. Survive X days. Add to game. Ah! What? They all appeared. Suddenly decided to appear. Because there's a new one, that's for sure. That's the reason why the previous one didn't change anything. But then it's weird. It's super weird. Why? Why when I add one that is it's considered as being a challenge also? So why? What are you doing to me, computer? Add to game, it works. It's challenge. We update the manager. It is just that because the manager update is called at the wrong moment. It could, but it's weird. Let's try again. If I add another one like X weeks and I say invoke, it's added. Why is it added? It's so weird. It's very, very weird. Yeah, why? Why are you doing me that? So my guess right now is just that it doesn't call the do update. Even that is weird. Unless they are automatically considered as completed, but I don't think they are. No, they didn't seem to. Changes scheme list.
think it's just the update that isn't called. Did you make any games in the past behind this one? I did, kinda, but yeah, I did mostly more in teams and stuff like that. You can find it in find them in the changelog, in the links. There's in the first page of changelog, there's a links square in which you have most probably other games created by Emu. So in those, you have my other games. But I mean, logically, none is on pair with this one because I haven't had 12 years for each. So, you know. But most of them must have been done while I was also working on IFSCL, that's for sure. I think it's the update that isn't called. I see only that. Well, well, well. Complicated. Bon, là, il s'affiche pas. Jusque-là, c'est toujours aussi pété. Quick Challenges Manager. Là, si je fais un do update, et voilà. Et voilà, c'est pour ça. Il veut pas appeler un do update ou il ne peut pas parce que le canevas n'est pas prêt. Ce qui veut dire que j'appelle ça probablement trop tôt. Du coup, en conséquence de quoi, il faut que je change ça pour qu'il ne soit rajouté qu'une fois que le canevas soit prêt. Je peux d'ailleurs mettre un message d'erreur. Debug log warning. Real canvas. Real world canvas isn't started. Can't display the challenges. Can't update. Can't update the objectives and challenges managers. Okay. So it means that I'm adding them too soon. And if I'm adding them too soon, I have to add them after. And for that, I need to go into the place where I'm adding them. It's in change options, load into game, and I need to do that afterwards. But afterwards I see I'm saving the options again. Will it work? I'm not sure. Maybe they will be emptied, but anyway, let's try that first. I mean, no, it's already existing. Ah, that's not that. It's not the reason why it's not working. Shame. Load into the game. They are in the list. Add new. It works.
Then add to game. It works. I didn't saw any warning telling me that it cannot be added, so they are not already added. Otherwise, you would have told me. I will check, but um, current game fichier. Je suis fortement désappointé. I'm recycling the bad ones. Don't think that will change much, but yeah, I had made a mistake here. Maybe that was it. Oh, maybe they are not tagged as recycled. Maybe. I have no idea. Or maybe it's calling once, but no, it should be calling 2 times. No, I have no idea what am I doing. Shame. Let's try again. Hmm. Well, apparently they didn't want to appear either. So that's bad. At least I don't see any warnings, so it should be displaying them.
Hmm. It's weird. I feel like there's something that doesn't. There's something weird. Like the change bar doesn't get its content set as game objective. But if I add a new one, like destroy replicas, and I call to add, suddenly the game objective is set. Why? Oh, maybe it's okay. Maybe I have an idea. Nope, nope, it's not that. Dang. Hmm. Ému, le jeu c'est du C Sharp, mais genre du Netcore Framework ou autre. Je suppose que c'est une question. Auquel cas je saurais te dire que oui, c'est du C Sharp. J'en ai fait pendant 10 ans au moins, donc je commence à peu près à le reconnaître. Mais comme je ne suis pas programmeur de formation, il me dit du point .NET Core, Framework ou autre, alors là je suis paumé. Du point .NET, ça j'en suis sûr. Après, quel framework, quel machin, j'ai pas les termes, j'en suis désolé, je n'ai pas j'ai pas appris ces trucs-là. Je sais juste que je fais du C Sharp et que c'est le truc avec Unity et voilà. Donc ça va être sur une version .NET particulière. C'est à peu près les seules infos que j'ai. J'ai toujours des nouvelles choses à apprendre, hein. Mais c'est vrai que ça, j'ai pas une grande connaissance de ces parties-là. Euh, Alors, ça ne fonctionne toujours pas. Cependant, on sait que c'est un challenge. On sait que Quick Match à instance, ça devrait s'updater. Ah, je crois que j'ai capté. C'est bon. Le awake est appelé après coup.
Ça doit être ça. Quick challenges. Do update. Ouais, je pense que c'est ça. J'en suis même sûr. Saloperie. If is awake. Debug log error. Quick challenges is asked to update, but hasn't awake yet. Ou sinon, en fait, il faut que j'enlève le challenge bar recycle au début. Ouais, ça va être ça. Chier. Limite, il faudrait qu'il y ait un first update, et si c'est le first update, on clear tout, vu qu'apparemment c'est ce que j'essaye de faire. Ouais, ça va être ça. Moi, je parie 10 000 balles que c'est ça le problème. I found it. Ah là là là, it must be that. Yeah, that's that. Okay, so we change that. Voilà, je pense que ce sera mieux. Yeah, it works. I can even add some help, I think. It's a normal game objective, so oh, would be better if that worked, but oh, okay. Need to remove the ad. So it works, that's great. So today I was also supposed to work on live stream from Yumi.
on my license for my car license, so won't be today. Challenge, what is left for the changes? I just have to see, do decipher diary, maybe I already have, I don't remember. No, I don't have a tutorial for that, so nothing for now. I will just add virtual builds for Lyoko. Okay, so this is saved and sound. I will. What could I do next? I could take a break first, and then if that's good, I need to 2 points left. Donc j'ai 2 choses restantes à faire vis-à-vis de ça. Une notif de résolution d'un challenge et un incentive au moment où on a terminé tous les challenges qui disent tous les challenges complétés, on peut continuer. So I will do some picture for that. Hop. To basically say that hop hop for the sake of it. So what do I have? I have the borders and incompatibility. In custom game. We have the save and load of changes. We have the display of challenges. We have, what else do we have? The challenges, challenge resolution. Notifier. Challenge completed. Mark. Display. We've got the all challenges. Resolved sequence. So it's jingle, incentive, pop-up,
offering to quit, and then offering to quit, and we've got the result screen, which displays the result, the changes completed or not. Voilà. So it's okay, that's okay. Display of changes, okay. What's left? Today, tomorrow, I don't know. We'll see. Too much work. Jeremy not happy, basically. When I say that sometimes I can easily do the thing that I don't need to play IFSCL, you know, to have the feeling of being Jeremy. I'm already underwater with all that work. Don't need to do a game for that. I mean, either you do the game or just you work. Anyway, yeah, that's basically the state. I will save this as a nice picture and put it into the live. We'll see later. I will continue this live. I think I will just do a break, a little break, and I will come back.
My God, it's way too big. So anyway, back soon.
We are back. I am back. So, I have so many things to do. Again, once more. Yeah, let's continue. So, change resolution notifier and change completed mark display. Let's start with the mark display. So I've got my canvas. On which I display changes, and I will select what I need to change here. I will add, I guess, a mark simple mark to say it's done, because they don't disappear contrary to the objectives. Okay, so we've got our mark item. To the change bar, I add a new functionality, which would be well, okay, my object first. Mark container. Check mark. Completed marker. Since it's deriving from objective bar, I will see what's used. So virtual void recycle. I will extend the functionality to recycle. Okay, and in which I will, in any case, disable the marker. Salut depuis Epitech, super boulot, merci de garder le temps pour le. Eh bien, de rien, et mon dieu.
des bruits bizarres. De rien, et j'en suis heureux. J'en suis heureux. Bonne chance pour les études, tout ça. Good people don't brag about how good they are. Good people don't brag about how good they are. We can all agree that a decent deed can Alors, go on real continue, far. pareil. But good people don't brag On about rend how la good méthode they are. virtuelle So your pour pouvoir l'étendre infamy's dans the Change current Bar. fad. And you wish your good deeds outweighed the bad. But when you point them out, Et du coup, if ref is completed, complete mark. Oh, c'est activé. Voilà. Bon, c'est un peu la base. Je suis pas sûr que ça fonctionnera bien si objective et display est appelé à chaque fois. Mais en tout cas, voilà. Là, il sera à jour. but good people don't brag about how good they are. Markiplier often raises money for charity. Fellas like him are hard to find, they are rarity. Apparently he doesn't really toot his own horn much. Wanna know why? Peut-être la mettre ici plutôt le marqueur. This it was 105. My computer died, fried, had to go back inside. Did he complain, moan, pout? Nah, he finished the job with a smile, and you know why? He's good people. Now I can name rude dudes who are killing me. And drama's fun, but it glorifies villainy. Luckily, these fellas tend to come and go quick. So give me more of them good, good people. Good people don't brag about how good they are. Good, good people. Good people. Nah, they don't brag about how good they are. Good, good people. We can all agree that a decent deed can go real far. But good people don't brag about how good they are. I got cabin fever. It's burning in my brain. So, saved. The mark is added. I want then a notification. So we've got a thing here. I want then a notification for when an objective is completed. So I will add. I still need to do a better central notification, but well, it will be enough. So objective notifier. I could add something like something a bit different. We'll see. I also need to update the objective icon, which I didn't apparently, so let's fix this way. And I think I need also to fix this one.
Yeah, that's enough for now. I could have added more details, but I think it would be enough, like the picture of the objective and the challenge. But I don't think I will need to go that far. Olaimu, comment ça? Oh, faut qu'on s'appelle. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça travaille, normal. Je rajoute plein de petites fonctionnalités. Bon courage et pour progresser, génial. Merci. C'est un menu prévu pour plus tard ou pour la prochaine version? Eh bien, pour plus tard, vu que c'est pour la prochaine version. C'est pour ouais, dans le cycle 4.4x. C'est le gros revamp que je fais au niveau du menu libre, du mode libre, dans lequel j'ai rajouté du coup des presets des défis en français. Et change, c'est un mot anglais, donc on va pas utiliser le mot anglais, on va utiliser le mot français. Et donc, du coup, enfin, des défis qui ne sont jamais qu'en fait une variation des objectifs, hein, ça débloque rien de particulier, c'est simplement pour les gens qui ont envie d'avoir soit déjà qui ont envie de partager avec les autres leur configuration de jeu, tout ça c'est rendu plus simple, que ce soit au niveau des options et des objectifs, des défis du coup. Voilà, soit pour structurer un peu mieux de manière automatisée ça, là où actuellement ce n'est pas enfin, en 12 ans il n'y a jamais eu en fait de truc automatique pour le mode partie libre. Il n'y a jamais eu de truc qui automatiquement te disait c'est bon, tu as rempli les objectifs, tu as terminé. Là j'ai introduit un système qui permet ça au bon vouloir du joueur, qui ne rapporte rien de particulier, il n'y a pas d'achievement de réalisation de machin, etc. Moi ça m'intéresse pas de rajouter ça. Mais du coup, voilà, il y a ça pour les gens qui sont intéressés qui va être ajouté et qui du coup qui dérive un peu de ce côté objectif. Donc c'est un gros travail, c'est un gros travail. Là, il me reste du coup à voir un peu donc on a revu tout ce qui est le menu en termes d'introduction, enfin de menu principal. Au niveau du menu principal, j'ai quasiment tout fini du coup. La V2 sur le menu principal, la V2 du mode partie libre, la préparation de ce mode est bonne. La sauvegarde des presets est à peu près finale, il reste encore 2-3 trucs à voir, mais du coup ça fonctionne bien, ça se charge bien, c'est cool. Là du coup maintenant j'en suis à faire en sorte que les challenges s'affichent enfin les défis s'affichent proprement. Et donc bon, déjà ils sont bien chargés en jeu, c'est un début. Maintenant il me faut une notification, il me faut des feedbacks, des retours supplémentaires, visuels et auditifs supplémentaires. Donc il y en a un, c'est pour challenge, donc défi, défi terminé. Donc on va d'abord faire ça, et après il y en a un autre qui est lié encore à autre chose. Ah, j'aurais pu faire ça. Alors j'en profite aussi pour corriger toujours pareil des petits trucs, mais voilà, ça, du coup, j'ai mis à jour l'icône. Tac. En fait, ça, je vais pouvoir le mettre au centre. Voilà. Comme ça, les icônes, ils sont consistants. Et c'est bien. Comme ça, on sait que les personnages y suivent. Enfin, c'est pour le mode histoire, c'est essentiellement une grosse économie que je me fais en évitant d'avoir les persos qui nous suivent derrière et qui se plantent dans le chemin, etc. Bref, du coup ça va, mais ouais, j'ai tout mon calendrier de l'année là que j'ai rempli notamment avec principalement avec le story mode vu que c'est le plus gros bout, même s'il y a aussi la translation au cycle encore d'après. Le cycle encore d'après va être très 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 chargé. Mais j'ai un temps très limité hein, actuellement. La 4.5x est prévue, la 4.4x est prévue du coup pour mars et la 4.5x est prévue pour juin. Donc là, j'ai vraiment une année, je me la suis. Bon, en fait, je me la suis toujours bourrée, hein, mon année, elle est toujours chargée à bloc. Et généralement, c'est juste les dates qui glissent. Mais bah, là, j'espère juste que je glisserai moins que d'habitude parce que j'ai plus d'outils, parce que à chaque fois, je m'améliore un peu mieux en termes de capacité à produire telle ou telle chose, parce que les systèmes se mettent de mieux en mieux en place. Donc, bah ouais, hein, c'est le progrès classique, on va dire, de tout ça. Alors, du coup, je dois rajouter dans mon quick info overlay, hop là. On a des notifications et des machins. Notifier, on va pouvoir rajouter un challenge completed notifier. Voilà. On va rajouter une fonction dédiée, public void display challenge notifier.
So change completed notifier dot show. Il y a un message dédié que je peux appeler et du coup ça va être. Alors il faut aussi que je mette des paramètres. Bah, il va être très similaire au objective notifier. Voilà. Merde, on va y arriver. Et objective show, c'est ça typiquement, c'est l'avantage. Tous les challenges dans le jeu, je peux calquer au moins l'affichage des notifications et autres sur ce qui existe déjà. Ça, typiquement, c'est super. Donc get objective. Non, ça ce sera en second du coup. Et en premier, ce sera challenge completed. Après, il y a aussi toute la logique pour faire comprendre que les challenges sont complétés qui n'est pas en place non plus. J'ai oublié de la noter dans mon petit truc. Faut que je me rajoute une note. Hum, hum, hum. Quand je complète du coup. Alors c'est pas un truc que j'utilise beaucoup pour le mode histoire parce que quand je complète un objectif je fais disparaître directement. Là c'est un peu différent. With feedback, so if with feedback and is challenge. Probablement que j'appelle l'instance et que j'y mette le type de GameObject. Voilà. Display in change modifier. On va le faire après. On va le faire ici. Et on va aussi faire on va faire ça séparément dans le Quick Objectives Manager peut-être. Alors, il y a une logique qu'il faut que je mette à côté. On va le faire seulement quand il remarque qu'il y a un nouveau truc qui est complété. Challenge. Check all completed. Du coup, il va faire ça juste après. Faut peut-être pas le faire là-dedans, cela dit. C'est peut-être dans Game Objective, je pense. Ou dans le canevas. Je peux mettre ça, je peux cacher ça dans cette logique dans le canevas pour l'instant. Ou dans la scène. Game Sim Loop, peut-être. Je vais tenter dans Game Sim Loop. Non, ça va pas non plus. Challenge.
Objective list peut-être. Salut Mi, bonne année, beaucoup de santé, ben merci bien. Merci bien. In the end, an apocalypse will create a flashpoint, create a new world with nobody nobody remembers. Maybe, maybe. I know about flashpoint. I mean, I know how this works, but maybe. Is it? Challenge. So first, on vérifie que la liste est plus grande que 0. Si elle est plus petite ou égale à 0, on fait rien, sinon on check. Ah, le truc c'est qu'on... Ah bah oui, c'est des game objectives. Bref, il me semble qu'ils sont rajoutés, forcément, vu qu'il arrive à voir s'ils sont complétés ou non. For a game objective ref... Non, d'abord... Ouais, pour l'instant, il faudra que j'ai duplique, c'est encore une autre histoire, mais bon, pour l'instant, il faut que je fasse game objective ref, get by enum, obj, to do for 5x, changes must be game objectives and challenges completed state mustn't be in the ref file. They must be separated instantiated entities. So of course, if obj isn't equal of type game object, or if it's equal on type game objective none, then we continue, which means continue to the next member, not continue right after. If not, so we get by enum the reference, we see if it's completed. We of course made total to complete equals 0, total plus plus, and another integer to say total completed. And of course, if it's completed, then we increment total completed. Voilà. If total to complete equal total completed, real world canvas. Or even game scene actually for once. Call all challenges complete. Okay. It's not static.
So this value will be reset when we restart the game, so because it's not a static one, it's gonna be easy. If already called, we return. If not, we make it to true. And then we start coroutine. Coding complete. All challenges completed. Private coroutine. Color change is completed CC. And then I could even do that differently with an I enumerator here. And then we display through a basic, for now, pop-up. All challenges. How do I do usually? Okay. Win. Okay, so all that is supposed to call a pop-up. So I need to add sentences into the code. I will go into my translation file and update that. In Maker Season 6 ID has nightmare of the post-apocalyptic future. Some requires are controlled by Tyron. Some requires still stay with Elita. Xena is an ally with nuclear power. Quantum's an ally with Elita because Tyron conquers the world and other things. There's another world to conquer and takes revenge of Tyrons and likes to be treated like a sibling to Elita because it's another Schaefer descent. Well, there's definitely some ideas. It has to be treated with care, though, because as far as concerned, for example, Xana never shown that he wanted to be treated like a leader. So
Yeah, stuff to work on. Let's add, I will be adding so on my side. Let's see. Yes, no, display, yes, no. This is, so I've got mm. Tous les défis ont été relevés. All challenges have been completed. And then a pop-up sentence. I also need to add that on some side. So it's some kind of an offer, fixing that. Okay, so I've added my stuff. There's also a jingle I'm supposed to call, so let's see. When I start, I do a delay. First, I do house. No, music man. So I need to play a jingle, which would be so all that is great.
Okay, so this should call the complete stuff. This should be mostly fine. So we've got our jingle for success. Most of it seem ready. Bonne soirée à ceux qui partent. Là, on va y arriver. Alors, je retourne presque, alors bientôt à la scène du truc. Je mets à jour mes traductions. C'est bientôt tout à jour. Bien, maintenant que c'est fait, je vais pouvoir rajouter la nouvelle notification de challenge completed, notifier, hop, voilà. Dans le Quick Objective Manager, je vais me rajouter un public void complete all. Voilà. On met ça à jour une fois. Et ça va donner quelque chose à la fin. Ça va être bien. C'est très très bien. Pourquoi? Parce qu'on a Central Notify, hop. Plus j'arrive à faire des trucs du premier coup, mieux c'est. Donc tout ça c'est bon. Ça m'a l'air parfait. On va directement, avant même de tester ça, on va aller aussi directement dans le result screen.
Et on va rajouter un nouveau cadre pour les challenges, tout simplement. On va pas trop s'emmerder à essayer de faire un truc complexe pour l'instant. On a une liste avec des résultats. Bon, il y avait d'autres trucs bien entendu que j'ai jamais trop intégré. Ça c'était sympa, bien que ouais, on est toujours pas prêt pour un truc pareil. Hop, on va tout simplement pour l'instant faire une seconde liste. On va dire que ça c'est un groupe de type vertical. Hmm. Et on va forcer la taille. On va mettre un espace entre les deux. Le résultat forcément, c'est toujours une partie de plaisir parce que le truc est à moitié cassé. Non, c'est bon, il va arrêter. On va dire que ça marche, super.
Build Lyoko, let's say failed, completed, completed. Let's find better colors for this part. Nice. And the title should probably be white. That seems nice enough for me. We've got the title space, change title, txt. So for those two, we'll do translation directly, translate text. And for one, it will be statistics. And the other one will be challenges. I will add this translation. You see how much translation we do each time? I mean, just today I did like 20 translation
It's a lot. Each day, new stuff. Poor people in translation staff. They see that every day. So I've got my challenges and stats. Okay, so now it should feed automatically. Container challenges. I will edit the code while on the same side also updating the translations. So we need a public gamma object. Not stats, but challenges container. Uh, I also forgot to mention that I need to check that save load works on of the save load of the game itself. Reload the challenges properly. Um, just put it back here and there, but it's good to have this.
So we add a different line if it's completed or not. Simply plus and if it's completed, either way we add the name. So get translated name plus the word completed. Failed. And I also need to add the color scheme for completed and for failed. So completed, failed. The color itself, themselves. We'll see if failed and completed have corresponding text. Okay, I have translation for both words, which is not surprising. And so if I try updating, it's okay. And if I try updating here, it doesn't find. Oh, because I wrote it badly. Okay. And then I need to copy the color code here to this place and the red one here. So all good. Coming back to Unity, and I will bind all that, and well, hopefully it will be good. Actuellement, ça modifie les résultats pour s'adapter au défi, du coup. Oh. Alors, allez, change txt. Hop, on a la liste ici. Pas besoin de plus en vrai. Le container a déjà été rajouté. Non. Change container. Voilà. Les défis c'est rajouté. Enfin les défis. Dans les résultats c'est rajouté. J'espère que ça bug pas. On va sauvegarder ça. Et maintenant on va tester grandeur nature dans le jeu en démarrant directement avec un défi.
Let's try, see if the notification works, the pop-up works, and the result screen works. It's a 3-in-1. It's the last thing to do, and then I'm done, mostly done with the changes. It would, frankly, in 2-3 days, it would have been. It's incredible how much it's fast. So we've got the challenge, we've got the text that appears, the complete mark to do. So, oh, of course, there's also the AI who needs to understand if the deed is done. We'll see that soon enough. But yeah, let's see. I need to complete it manually, so get by the cipher diary challenge. Let's say it's completed. Does it evolve? It doesn't seem to change. Maybe because I'm not calling it the right way. I could directly do a button for completion. Yeah, we can try. Well, actually, I already had something in the quick game manager. And I will have to go anyway at some point. So. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Dernière ligne droite. On veut le quick change manager. Voilà. Non, c'est pas là-dedans que j'avais fait un truc pour tous. Ah mais non, mais ça devait être... oui. Faut que j'aille chercher dans l'inspecteur. Ok, so I've made a debug. J'ai fait un petit tool de debug pour que normalement je puisse cliquer simplement sur mon manager et
il devrait résoudre, compléter les objectifs un par un ou tous d'un coup, ce qui devrait, avec beaucoup trop d'espoir, déclencher les notifications de challenge complété et à la fin de pop-up qui me dit vous avez gagné. On y croit, on y croit. Hum, 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 hum. Yes. Hop là. Ouh. Ouais, plein de choses qui sont passées d'un coup. Bon, ça semble avoir appelé ce qu'il fallait. Alors on va mettre non pour que ça n'envoie pas. Qu'est-ce qu'on a comme souci? On a que change completed, c'est moche. Et que c'est en jaune. Et ça se met pas à jour d'ailleurs dans la fenêtre de défi. Bon, si tout va bien, ça ne rappelle pas le truc en boucle, etc. Il considère bien que j'ai souhaité pas continuer. Donc, change completed. Ben, on va aller voir du côté du canevas. Il a l'air pourtant d'être de la bonne couleur. Le texte a l'air d'aller aussi. Du coup, où est-ce que ça plante? Est-ce que il y a une traduction automatique peut-être? Non, apparemment. Alors c'est le moment où elle est appelée. Du coup, je vais retourner dans Visual Studio et voir un peu ça. On a un canevas. Change complete notifier. Quelle erreur? Ah bah c'est je fais pas un getWord. L'erreur, bête. Je vais quand même vérifier que la traduction existe bien. Non, elle existe même pas, bah dis donc. Sûr que ça va pas aller loin dans ces cas-là. Eh ben on va corriger ça aussi. Ok, j'ai rajouté ma traduction. Mon change complete devrait bien être appelé comme il faut. Je vais updater l'ensemble. On traduit. Voilà, ça devrait s'afficher bien. Par contre, il reste que lorsque j'étais sur le code,
pour une raison qui m'intrigue, c'était affiché en jaune. Là, je vois pas du tout pourquoi, par contre. La couleur devrait pas être influencée. C'est le bon notifier. C'est très étrange. C'est Imu, j'espère que tu vas bien. Est-ce qu'il y a des sessions de bêta testing ou quelque chose du style avant la release d'un cycle? Oui, bah bien avant, hein, généralement au moins 1 ou 2 mois avant. Ça dépend, ça dépend énormément. Je préviens dans les news généralement. Je précise, j'explique tout ça. Mais alors pourquoi le texte a changé de couleur? Ça, je ne le comprendrai jamais. Très très bizarre. Bon, pour l'instant on va refermer, sauvegarder et relancer de nouveau. En espérant que ça marche merveilleusement bien. Bon. Ah oui, et d'ailleurs la marque ne s'affichait pas non plus. Que de choses en perspective. Que de boulot. Allez, on complète. Bon, le texte continue d'apparaître en violet, c'est très étrange. Voilà. Alors, est-ce que je choisis... Oui. Et attention. Ouais, il a vraiment pas compris qu'il était complété. Mais le reste du texte s'affiche proprement, donc c'est cool. Alors, pourquoi décrire... Bon, il arrive à faire la liste et tout, ça c'est génial. Super, je suis ravi. C'est juste donc l'écran des résultats, on peut dire que c'est bon. Sauf s'il l'a décomplété entre temps, mais ouais, du coup c'est peut-être juste il le capte pas bien en tant que complété. Ça devrait dire que c'est pas si compliqué à corriger. Uppercase first. Bon déjà je mets une majuscule au début parce que ça manquait. Better. Et sinon faut que je vois. Alors dans mon truc de debug je complète. Mais est-ce qu'il se complète vraiment? Completed égale true. Globalement ça marche bien. La réseau séquence fonctionne. Completed dans notre c'est bon. Resolution Identifier c'est presque bon. Mais alors, pourquoi c'est jaune? Et pourquoi le texte change de couleur? Je comprends vraiment, mais alors vraiment pas. C'est d'une étrangeté folle.
Pour la completion mark, je pense que c'est simplement qu'il faut que j'update le statut. Hmm. Il faut simplement que je mette à jour. Bah, completed mark. Après, je vais probablement un clean des data avant d'afficher le result screen. Quand ça s'affiche pas dans l'écran des résultats. Greetings, keep the great job going. It's nice to see the effort you put. Salut. Eh bien, thank you. Greetings and thank you. Spasiba. Oh. Le nombre de spectateurs augmente en soirée, dites-moi. Ce qui paraît logique. Les gens sont un peu occupés à faire autre chose en journée. C'est normal. Allez, on revient dans Unity. J'appelle mon Quick Change Manager. Je lui dis, c'est complété. C'est bon. La marque s'affiche. Ça c'est fait, c'est bien. Euh, marque notifier. On est bon. J'entends la musique derrière qui a bien été lancée, donc le jingle ça va aussi, ce qui veut dire que la pop-up de manière générale est bien aussi. C'est parfait. Il reste que du coup Change Resolution Modifier, c'est pas génial. Alors je vais ouvrir avant. Cam Objective Ref, il me faut. Objective List.
Alors la game list ne change pas, ça c'est sûr. Par contre, du coup, ça doit être, vu qu'il arrive à le charger dans les résultats, ce qui doit changer pour une raison qui m'est encore inconnue, c'est que le statut complété doit disparaître. Ça doit être ça. Je vois que cette raison pour laquelle ça s'afficherait pas bien. Ouais, il est décomplété à un moment. Ce qui m'embête un peu. Ce que je peux faire, c'est éventuellement les ajouter dans les endgame stats. Ouais. On va faire ça comme ça, ce qui veut dire que il faut que j'aille chercher dans le result screen. Euh, alors, on va changer ça. If endgame stats plus grand que 0 ou que failed à plus grand que 0, failed had change is equal true. Le tri aura déjà été fait. Tout cela, c'est ceux qui sont réussis. Et après, ceux qui sont fail seront traités séparément. Failed. Ok, maintenant il faut simplement que je les feed à un moment, que je renvoie l'information. Plein de vieux codes. Ah, il faut que je mette autre part dans les local stats apparemment.
C'est au moment où on appelle les résultats. Dans tous les cas, je vais devoir finir ce live dans 5 minutes. Du coup, je vais bientôt vous dire au revoir. I'm going to finish soon this live, whether or not I finally I fully completed all that, so it will be a goodbye very soon. Successful challenges and GB completed. Objective ref. Biennium. GB completed. Hop. Faster than light. On note. Hello, salut. J'avais une autre question. Dans la série, on voit qu'il peut contrôler ses fenêtres sur plusieurs écrans. Bref, à moitié. Est-ce possible à l'IFSCL de jouer sur plusieurs écrans? Non. Salut. Non. J'ai essayé de se contenter d'avoir un écran qui fonctionne. Puis en vrai, tu peux sortir de l'écran pour avoir les deux autres écrans. Et je rappelle que c'est un peu compliqué d'afficher les deux autres écrans parce qu'ils font pas la taille d'écran standard. Donc, et d'ailleurs, tu as aussi un écran au-dessus. Tu pourrais aussi vouloir l'avoir, cet écran au-dessus. Ah. Mais tu ne l'as pas. Ah, ça consommerait un max en plus. Et puis il y aurait trois personnes qui utiliseraient ça, quoi. Faudrait avoir des écrans de la même taille, enfin, c'est beaucoup de trucs qui sont un peu trop demandants. Alors, Quick Challenges Manager. Puis ça prendra un temps fou à faire, donc... Allez, complete with my one. Cling. Ok. Continue, et là... Yes. Parfait. On est bon. Ça fonctionne. C'est génial. Bah écoutez, moi je trouve tout ça c'est pas mal. Je vais aller mettre ça en vert aux endroits où c'est bon. Display in resume screen c'est bon. Invite to close game c'est bon.
Voilà, il y a plein de trucs qui sont passés en bleu. C'est cool. J'ai vu. Est-ce qu'un jour l'IFSCL sera modable? Non. J'ai vu des boutons par exemple plugin launcher. Oui. Ou alors oui, il y a une API, mais bon, c'est pas incroyable non plus. Enfin, parce qu'en fait, il y a des gens qui les fassent, et comme il n'y a personne qui les fait, ben, ça va pas loin. Alors, là, on va mettre color rapidement. C'est la fin. It's the end. I'm just marking the last thing that are left. We've got color issue somewhere, and yeah, okay. So this goes there. Okay. So it's all fine. Okay, so I have to be a little less speed. But yeah, two things left. Actually, I can maybe fix the color issue. The completed IE will be like the full loop for the computer to know if the changes are ended, so he knows by himself. I'm not quite there yet, so it's another thing. I will try to see if I can fix this weird color issue though. It would be nice if I managed to do that. Je ne fuis pas aussi vite finalement, j'ai changé mon plan. Mais bon, merci. Mon plan va se remettre en place très vite, ça va fonctionner. La bouffe attendra un peu et donc me permettant de souffrir encore un peu plus longtemps avec ce machin. Alors, comme dit, attention, on complète et hop, on met en pause. Et on regarde un peu cet élément de l'enfer. Qu'est-ce que quoi? Pourquoi? What the fuck are you? Wrong color. Bon, c'est le bon, c'est déjà un bon début. Mais alors, pourquoi il se met en jaune? Alors là, avouez que ça relève du génie. Il a changé son preset sans me demander la permission. Il doit quand même y avoir une raison. Ah voilà, il y a quelque chose qui le pousse, qui le force. Si je fais ça et je play, ah, il se reforce. Il doit y avoir un truc qui tourne dans le central notifier, mais alors je vois pas du tout. Là, je vois rien. Et ben, on va chercher les références à title.txt. Putain, y a rien non plus. Ah, c'est bizarre ça. Ah, animator. C'est lui. À tous les coups. Saloperie, il touche la couleur. Je t'en pose des questions, moi. Changer la couleur. Ah, s'il doit être blanc et après. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il est en jaune et il passe. Alors. Je dois pouvoir corriger ça. Reload canvas. Animator. Notifier. Et ouais. En plus, carrément, tu forces le gradient, quoi.
Non, mais je pense qu'on va faire un title highlight, hein. Je vois que ça. Voilà, comme ça on a un truc un peu plus vendable. Par contre, il faut qu'il s'adapte au texte. Du coup, il faut aussi que je fasse une valeur supplémentaire de highlight. Voilà. Et là, le problème, c'est comme j'ai pas tous basé sur le même truc, il va falloir que je copie le code un peu partout. En préfab, ça aurait été bien plus adapté. Mais bon, on gagne pas à tous les coups. Et évidemment, il faut que je sette le texte à chaque fois aussi. Voilà. Alors. C'est marrant, ça copie pas toutes les infos. Étrange. Ah mais non, c'est parce que... Voilà, faut que je change le mode. Il y avait d'autres notifications qui étaient en cours de développement. Donc on va aussi essayer de les rajouter. C'est là qu'un préfab c'est quand même mieux, hein. Ma foi. Les recherches de librairie. Un truc que j'avais prévu pour le chapitre esprit visionnaire et finalement c'est une fonctionnalité que j'ai pas développée. C'était trop artificiel à mon sens. Ça reviendra peut-être sous une forme hein, ou une autre, hein, mais ouais, finalement. Les archives qui viendront peut-être, vu que c'est la recherche dans les archives de l'école.
Donc si c'est que pour une séquence, je la ferai peut-être pas, mais c'est un peu la question du coup. Le fameux moment où Jérémy va fouiller dans les archives de l'école pour voir, pour trouver le nom de, enfin la signature de Franz. Sauvegarder un coup. Et ça continue. Des recherches dans l'ermitage, c'est aussi une fonctionnalité qui aura peut-être un jour, je ne sais pas pour l'instant. Évidemment, ce serait intéressant de réutiliser au max le lieu, quoi. Donc évidemment que les recherches dans l'ermitage, il y a eu plus d'une en plus dans la série. On verra ce qu'on peut faire. Évidemment, il y aura l'ermitage en jeu. Ça fait longtemps que ça a été révélé, au cas où il y avait encore un doute. Il a même été dans le trailer, dans le teasing du trailer anniversaire de l'année dernière, de fin d'année, enfin de l'année dernière, il y a 2 ans du coup. Le temps passe vite. Euh, les fameux time markers qui sont apparus depuis déjà plusieurs versions. Petite révolution dans le monde du IFSCL en termes de management de temps. Bon, les SMS, un peu moins surprenant. Ça existe déjà depuis. Bon, c'était en petite notification à la base. C'est un peu à changer en termes d'emplacement. Vu que maintenant c'est au centre. Pour le plus grand plaisir des gens qui aiment lire des SMS. Voilà. On ferme ça. Team member, allez, on y est presque, hein. Ouais, faut vraiment que je passe en préfab ce truc. J'aurais modifié une fois et la modification se serait répercutée de partout. Autant dire que ça donnait un peu plus envie. Hop, voilà. Et la dernière. Ah bah c'est d'ailleurs une stop. Là, c'est un préfab pour le coup, c'est bien. C'est quand on arrête le journal alors qu'on n'est pas au même endroit. Et c'est très bien. Il a tout de suite compris ce qu'il fallait faire. Il a mis à jour comme il fallait. Hop. Alors le seul truc par contre, c'est juste qu'on va les mettre en alpha 0 de base. Vu que l'animation change ça. Title. TXT HL. Voilà, et on va sélectionner tout ça, celui-là, tous les mettre en alpha 0. Celui-là, il l'est aussi, de toute façon. On sauvegarde encore un coup, on redésaffiche tout, on resauvegarde encore un coup. Voilà, l'animation se fait bien. On désaffiche tout ça, on sauvegarde, on ferme, bliblablou. Et on lance peut-être pour la dernière fois
tout ce beau foutoir. Ouf. Allez, dernière étape du coup. On va aller dans le challenge manager et là, magie, ça va s'afficher avec la bonne couleur et je serai ravi. Alléluia, voilà. Bravo, tous les défis ont été relevés. Continuez à l'écran des résultats, oui, non, et allez, oui, on est des fous. Et là, alléluia, c'est terminé, tout s'affiche bien. Ah, c'est super. Quand même, ça fait plaisir de réussir à terminer tout ça en l'espace de 48 heures. C'était un challenge assez gros. So I'm glad I've done it all in 58 hours or so, but mostly good, mostly done, mostly finished. Of course, there's so many things that are always basically I will work twice more to have the feature perfectly finished. But right now, yeah, a lot of stuff done. Notification to resolve everything. It's great. To recap, borders and compatibility in custom game, it works. Save a note of the challenges. Yeah, challenge notification, receiver. Yeah, it seems all good. Really, really perfect. One last run, just to be sure. Un dernier pour la route, et que je vois si je me pends ou pas. Je pense que j'aurais pas besoin de me pendre personnellement. Il manque juste la sauvegarde et la reconnaissance automatique de la complétion des défis. Alors hop, on rajoute un paramètre. On va choisir les 3 paramètres disponibles. Voilà, hop, on commence. Et on prie Satan. Oh, hail Satan. En espérant que ça fonctionne. Tu es un monstre, mais oui, c'est adapté. Coucou, eh bien coucou. Coucou, c'est la fin parce que ça a fonctionné. Et hop, allez, des défis qui s'affichent. Ah, c'est merveilleux, même si je clique dessus, j'ai une aide. Super, bon, c'est pas l'aide la plus agréable du monde, c'est un gros pavé de texte, mais c'est déjà ça. S'ensuit après, du coup, des défis qui ne seront pas remplis automatiquement, mais c'est pour l'instant, du coup, c'est pas grave, j'ai dans mon manager, je lui dis, ah, corrigez un par un. Enfin, complète-les un par un. Du coup, qu'est-ce que je fais? One by one, clac. Premier, construire Lyoko. Ah, c'est bon, Lyoko est construit. One by one, clac, on en fait un autre. Alors, la pop-up s'affiche en même temps, du coup, il l'a pas lancé, mais c'est pas grave, ça n'arrive jamais. Construire le script Blender, c'est bon. Et dernière, décrypter. Tac, décrypter le journal. Et là, voilà, on a gagné les défis. Oui, je veux continuer à l'écran des résultats. Ah, il manque. Ah bah voilà, le dernier fixe à faire, il était là. C'est quand j'avais plusieurs résultats et je ne saute pas la ligne. Ah, il faut toujours tester une énième fois. Voilà, on result, change text. C'est à la fin, on rajoute plus le caractère de saut, slash, anti-slash n. Voilà. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on fait un truc de UI, qu'on rajoute dans le menu les fonctionnalités, plein de petits trucs. Comme on rajoute des détails de feedback, vous avez eu voilà, 3 heures, 4 heures là-dessus. Et 3 bonnes heures pour rajouter le reste. Voilà le résultat. Bon, il faut imaginer que ça a sauté des lignes. Je vais pas relancer le jeu une énième fois. Vous avez compris l'idée. Euh, c'est parfait. Il y a bien tout. Je vais remettre à jour les traductions une dernière fois.
qui ont probablement été rechangés par mes traducteurs entre-temps. Les 100 changements de traduction que j'ai fait dans la journée, qui ma foi étaient fort nombreux. Et je vais vite vous quitter parce que on m'attend. Donc voilà, merci beaucoup, merci à tous, thank you everyone. It was a big rush, but a very efficient day. So many things tackled, a big new system. Of course, there will be more things to do on that, but it was. I'm glad I've been able to show you, for those who had a patience to stay 10 minutes or more and didn't sleep too much. But yeah, merci beaucoup à tous. J'espère que vous avez pu en apprécier un petit bout. Parce que bon, c'est sûr que 6h21 regarder quelqu'un coder, c'est chiant. Mais voilà, si vous avez pu un peu voir ce que ça donnait, le genre de boulot chiant que c'est, mais satisfaisant quand ça fonctionne. Voilà ce que ça donne de bosser sur beaucoup d'interfaces et vraiment utilisateur et sur une fonctionnalité par exemple qui doit afficher des notifications, etc. Voilà, merci beaucoup à tous et je vous souhaite un bon appétit, une bonne fin de week-end et un bon lundi. À plus tard, merci beaucoup. Au revoir, bye bye.